Students, this is session number 5, and today we shall look about care of woman in the third stage of labor and the fourth stage of labor. After discussing the previous session, the first tuliangalia first stage, pathograph, second stage, but also care of woman with perineal tear. So today tuangalie how we can manage a mother during the third stage of labor and the fourth stage of labor. Let us go together. Learning objectives. At the end of these sessions, a learner is expected to be able to define third and fourth stage of labor, but also should be able to describe physiology of third stage of labor, assess signs of placenta separation, explains management of third stage of labor, and also explain how to perform active third stage of labor. But also you should be able to perform assessment of the placenta. Let us start. Definitions of the third stage of labor and fourth stage of labor. Let us start with third stage of labor. Third stage of labor is defined as period from the base of the baby to complete expansions of the placenta and membrane. It is a stage which is starting when the baby has completely born. So from the bones of the baby or from the base of the baby up to complete expansion of the placenta plus membrane, that period it is called the third stage of labor. Kwa pale mtoto anapotoka, kuanzia pale mtoto ambako tayari ameshazaliwa hadi placenta na membrane vitakavyotolewa, hiyo ndio third stage of labor. It involves the separation, descent and expansions of the placenta and the membrane and control of hemorrhage from the placenta. Hii stage ni stage moja ndogo sana, but ina involve the control ina involve the separations of the placenta, but also descent and expansions, but also ina involve to control of hemorrhage or PPH. Third stage of labor lasts between 5 to 15 minutes up to 1 hour, still normal. But if lasts more than 1 hour, it is considered as retained placenta. Kumbe normal time au normal range ya third stage of labor. Third stage of labor is zidi normal range ni 5 hadi 15, but ikiprolonge hadi 1 hour, bado it is still normal. Ila sasa ikienda above 1 hour, it is regarded as retained placenta au placenta imekataa, imebaki ndani, imekataa kutoka, au prolonged third stage of labor. Let us see definitions of fourth stage of labor. The hour or 2 hours after delivery, when the tone of the uterus is re-established as the uterus contracts against, expelling any remaining content. Kwamba ni saa moja au masaa mawili. Leta zingine zinasema 4 hours after delivery, ambako kwamba uterus imeshaanza tena kucontract na kurudi katika hali yake ilivyokuwa pale mwanzoni. Kumbe ni yale masaa ambayo pia na involve postnatal care, immediate postnatal care, 4 hours. Lakini ni vitabu vinasema, vingine vinasema 1 hour up to 2 hours, vingine 1 hour up to 4 hours. Kumbe 1 hour up to 4 hours hiyo ni third stage of fourth stage of labor. Ina involve care, immediate postnatal caring, establishment of kangaroo mother relationship, bonding relationship, initiation of exclusive breastfeeding. Tutaviona katika management of fourth stage of labor. But also
Contractions are hastened by breastfeeding kama tulivyosema, which stimulate productions of hormone oxytocin. Kumbe within that period uterus inakuwa ina contract, inajaribu kurudi katika hali yake ya kawaida. We shall see in perium kwamba involution of the uterus, na inavyokuwa ina contract inasaidiwa na exclusive breastfeeding ambayo imeanzishwa. Kumbe ile nipple stimulation inasaidia productions of oxytocin hormone and release of oxytocin hormone ambayo inasaidia contractions of uterus. Pia itasaidia prevention of secondary PPH. Physiology of third and fourth stage of labor. Physiology of third stage. During this stage, separation and expansion of the placenta and the membrane occur as a result of mechanical and hemostatic factor. Wakati wa third stage of labor, tumeanza na physiology of third stage of labor. Wakati huu placenta membranes ina separate, na ikia separate inatolewa nje. Kumbe kuli kuseparate kunasaidiwa na vitu ambavyo vinaitwa mechanical na hemostatic. Mechanical shall sit, but in short mechanical hiyo ni contractions which are initiated from uterine contraction, ndio inasaidia separation and expansions of placenta. Hemostatic tutaona formation of retroplacental clot, tutaona. Let us start with mechanical factors that accelerate the separation and expansions of the placenta. The unique characteristics of uterine muscles still lies on the retraction. Thus, by beginnings of the third stage, the placenta has already begun to diminish in size. Baada tu ya mtoto kuzaliwa, placenta au uterus, the uterine muscles bado zitazidi kucontract, na zinavyozidi kucontract itimizi kwamba hazijakamilisha kile kitu, yani kitu tayari mtoto ameshatolewa. Kwa hiyo zitaendelea kucontract ili kwamba na kile kitu ambacho kimebaki kiweze kutolewa. Kwa kumbe after delivery mama sawa atapause for a while kwa sababu muscles must contract and relax. So during contractions ni zile contraction ambazo uterus itakuwa ina become shortened, tutaona ina become shortened, na hiyo placenta itakuwa ina be pushed out. The placenta itself becomes squeezed and the blood in the intravenous space is forced back into the sponge layer of the deciduous. Kumbe as the uterus contract, placenta inakuwa inasukumwa. Kitu kama kina contract, yani kwamba kina vimba. Kwa kumbe hata kama kuna kitu kimejishikiza lazima kitaachia tu. Kwa kama kikiachia, hiyo placenta itakuwa ina be squeezed, inasukumwa kutoka kwenye ule ukuta wa uterus, na inakuwa inasukumwa from intravenous space and back into the sponge layers of the deciduous membrane or deciduous layer. The retractions of the oblique uterine muscle fibers exert pressure of the blood vessels so that blood does not drain back into the maternal system. Kwamba katika uterus kuna uterus inaundwa na muscles nyingi. Mojawapo ni oblique uterine muscles. So these muscles ambayo muscle fibers zina exert pressure kwenye blood vessel, ambayo hiyo blood vessel itavimba. Ikishavimba itimizi sasa inajiandaa kuachia kati ya placenta na zile blood vessels. Kwa ina exert pressure, ikisha exert pressure tutaangalia kule burst, kisha burst. Kwa ile pressure kwa sababu ilikuwa tayari imebe excited, kwa hakuna damu itakayopotea nyingi. Kwa kwamba fibers exert pressure on the blood vessel so that blood does not drain back into the maternal system. Sorry.
The vessel during this process become tense and congested. With next contraction, the distended vessels burst and a small amount of blood seep in between the sponge layer and placental surface, stripping it from its attachment. Kumbe zile vessel kwa sababu tayari zimebe excited by the pressure from the oblique uterine fibers, kwa sasa zita become congested with a next contraction mama atakapojisikia uchungu. So nani contraction ikiwa nyingi, hizo vessel zina burst ili kwamba ziweze kuachia placenta, kwa sababu placenta ilikuwa ni communication kati ya mama na mtoto, na hizo vessels zilikuwepo kwa ajili ya kusaidia ile communication, kama kuna oxygen and other nourishment kwa mtoto. Kwa hiyo zina burst, zinaachia placenta. So a small amount of blood sweep in between the spongy layer and the placental surface, sweeping it from its attachment. Kwa kumbe sasa, kwa sababu zimeachia kiasi kidogo cha damu kita drain kidogo na kitabaki hapo hapo. Kikishabaki hapo hapo, it means kitatengeneza kama clot, ambapo pia ile clot itasaidia in continuous separations of the placenta. The non-elastic placenta begin to detach from the uterine wall. Hii ni kwa sababu gani? Baada ya kubust ile vessel ita drain na hiyo damu ikidrain itabaki pale kwenye point of separation, kwa itazidi kujitengeneza na kwa kama clot kubwa. Ndio maana mama baada ya kujifungua placenta ikishato sign of placenta separation, mmoja hapo utaona kama kuna gushing of blood, blood like clot vinatoka. Kumbe vile vi blood like ndio unakuta vinajitengeneza pale, ili kama viweze kuapply kama uzito fulani usaidie placenta iweze ku separate from the uterus. Separation usually begins centrally so that retroplacental clot is formed. Separation of placenta, iwe ni normal labor, iwe ni abnormal labor, always it start from the center. Inaweza pale katikati ndipo inaanza kuseparate. Sasa huwa inakuja shida kwamba hiyo placenta imejinza deeply kwenye endometrium, ndio inakuwa ni shida kwa sababu it can't separate. Kwa lakini normally separations of the placenta inaanzia centrally. So kwa sababu inaanzia centrally, it means kuna blood vessel pale zitabust na zita drain some bloods. Kwa ile drains of blood itatengeneza clot ambayo tunaita retroplacental clot itatengeneza. So the weight of this clot may further aid the separation, kwa sababu clot zinazidi kuongezeka. Inavyozidi kuongezeka ile clot, it means inakuwa na kauzito fulani, ambao katika kauzito fulani katasaidia continuous separations of the placenta. This increased weight also help to pierce the membranes of the uterine wall. Kumbe inavyozidi kuongezeka ile clot, inavyozidi kuongezeka, kwa hiyo inakuwa na uzito fulani ambao ule uzito utasaidia placental membranes zi separate from endometrial wall. This process of separations was the first described by Sachs, ambaye yeye ndio mwanasayansi aliyekuwa wa kwanza kuieleza hiyo process kwamba formations of retroplacental clot is the first initiator ya hiyo retroplacental clot during the placenta separation, kama tunavyoona kwenye mchoro hapa au kwenye picha hizi ambazo nimeziweka. Kwa mfano katika hizi picha zimeandikwa stage 3, it means ni third stage of labor. Picha ya kwanza tunavyoona huko mkono wa kushoto, picha ya kwanza tunaona kwamba placenta imeanza kuseparate katikati. Ilivyoanza kuseparate katikati, tunaona kama kuna vidamdam pale vimetengenezwa pale. Vidamdam fulani viko pale. Vile vidamdam vinaitwa retroplacental clot. Kwa vile vidamdam ndio unakuta kwa sababu vinazidi kuongezeka, vinakuwa vinasaidia continuous separation, yani inasaidia placenta iendelee kuseparate. Katika mchoro wa pili inazidi
inazidi kuendelea kuseparate, na katika hii picha ya tatu placenta inakaribia kutoka. So tutaangalia how to active management of third stage of labor, namna ya kuzalisha placenta by controlled retraction. We shall see. Alternatively, the placenta may begin to detach unevenly to one of its lateral borders. Sasa kwa sababu uzito unazidi kuongezeka, placenta inaweza kuzidi kuendelea kudetach from its lateral borders, pembezoni mwake inaanza kuanza kudetach kidogo kidogo. The placenta escape so that the separation is unaided by the formations of the retroplacental clot. Nishaelezea. And as the placenta descends, slipping sideways maternal surface first. Kwa kumbe itaanza, kwa sababu imesha separate, itaanza kudescend, ina slip sideways maternal surface first. Kwa inaanza kusipu au kama kuslide kusaidia kwamba iweze kutoka, au ni continuous descent of placenta. This process was first discovered by Matthew Duncan and take longer and is associated with largely incomplete expansions of the membrane and high fluid blood loss. Kumbe hii kitendo cha placenta kuseparate na ikaanza kudescend ilielezewa. Mtu wa kwanza kuielezea alikuwa anaitwa Matthew Duncan, na hii kitendo kina take a long time, kidogo, kwa muda kidogo, na it is associated by looked incomplete expansions of the membrane. Kumbe baadhi ya membrane zingine zinaweza zikabaki kwa sababu membranes are too slightly, ni nyepesi sana, kwa hata yule anaye practice hii anaweza akaziacha wakati anafanya hiyo controlled retraction, zingine zikabakia. Tumemaliza mechanical factors ambazo zinasaidia placenta separation. Let us see hemostatic hemostasis. The normal volumes of blood loss, the normal volumes of blood flow through the placenta site is 500 hadi 800 ml per minute. Ile circulation ya blood from mama to mtoto through the placenta kabla mtoto hajazaliwa ni 500 hadi 800, kile kiasi kinachopita kwa mtoto kwa dakika moja, mLs. So at placental separation, this has to be arrested within second unless serious hemorrhagic will occur. Sasa kwa sababu ina cross from the placenta kwenda kwa mtoto, sasa baada ya mtoto kuzaliwa, hii lazima ishut down, yani lazima abruptly ishut down. Isipo shut down, tutaona mama anaweza kupata PPH. Tutaona ni mechanism gani ambazo zinasaidia hizi shut down ile circulation. So hiki kitu ambacho kinasaidia kwamba why it should shut down, this is due to retractions of oblique uterine muscles fibers in its upper uterine segment, through which the tortuous blood vessels intertwines. The resultant thickening of muscles exert pressure on the torn muscles, acting as a clamp, so securing ligature action. Kwa nini damu ina shut down after baby's delivery? Hii ni kwa sababu ya actions of oblique uterine muscles fibers. Pia itaenda contract. So inavyozidi contract kwenye upper uterine segment, itapelekea kwamba which the tortuous blood vessel intervene kwamba viweze kuclose zile, kwa sababu the blood vessels also are made up of the muscles. Kwa kumbe hizo blood vessel walls pia zita intervene au zita intertwines au zita side each other. Katika tutaona katika pia mechanism kwamba
mechanism ya clotting factors, pia mechanism of platelet, kwamba baada ya mtu kwa mfano amejikata, lazima, kwa nini ana stop kubleed? Hii ni kwa sababu kwamba kwenye blood vessel kunatokea kitu tunaita vasospasm. So that vasospasms, it is helped by many factors, ikiwemo hiyo platelet ambayo ni platelet ambayo ni chembe sani za damu, lakini pia contractions of the muscles. So the resultant thickenings of the muscles exert pressure on the tone muscles, kwa sababu ile upper part of the uterus inazidi contract, kwa ita exert pressure kwenye zile uterine vessels ambazo zilikuwa zimeungana na placenta. Kwa exert pressure, it means itaendelea kuzibana zile vessels. Vessels zikienda kubanwa, it means sasa hata circulation of blood itapungua, kwa sababu kama zimebanwa, njia ni chache, kwamba hata kiasi cha damu kitapungua kwenda kule kichwa kiwako kinapita. This is due to thickenings of the upper segment of the uterus. The process of vigorous uterine contractions following separations brings the uterine wall into opposition so that further pressure is exerted on the placental site. Ni maelezo, lakini inasema kwamba actions of vigorous uterine contraction inasaidia kupress the pressure kwenye placental site ili iweze placenta iendelee kuseparate. Kwa kumbe, if no contractions after delivery, no placental separation. In order the placenta to be separated, there must be a uterine contraction. There is a transitory activations of coagulations and fibrinotic systems during and immediate following placental separation. Wakati placenta ina separate, there is an activations ya hizi clotting factors and fibrinolytic system ambazo zinasaidia clotting ile sehemu ambako kwamba blood vessel imepasuka. Kwa ni kawaida tu, hata kama kwa mfano mtu amejikata, damu after some time damu inakata. Ni kwa sababu gani? Clotting factor imefomika pale, kuna formation of clot ambayo ile clot itaenda kuziba damu isiendelee kutoka. Kumbe there is an activations. Lakini pia hii kazi inasaidiwa na chembe sahani za damu. Lakini pia kuna kitu tunaita vasospasm, reductions of the diameter or of the volumes of the blood vessels in order to avoid the continuous loss of blood. This protective response is especially active at the placental site, so that clot formations in the tons vessel is intensified. Na hii coagulation factors zote zinasaidia ile sehemu placenta separation. Signs of placenta separation. Ni nini signs, kwamba ukiziona kwamba utasema kwamba hii hapa ni signs of placenta separation? The most reliable signs ya kwanza ni lengthening of the umbilical cord, kwamba baada ya kutenganisha kitovu cha mtoto, so ile umbilical cord ambayo imebaki kwenye placenta after sometimes, hata baada ya dakika 5 utaona inazidi kuongezeka kwenye urefu. Hii ni kwa sababu kwamba placenta has been separated na imeanza kudescend. Kumbe increase in the length of the umbilical cord, it is a sign of placenta separation. The body of the uterus becomes smaller. Kwa uterus baada ya mtoto kutoka au placenta kutoka, kanakuwa kadogo, but also hard, kanakuwa ni kadogo, kagumu, and globular, kama kamviringo fulani hivi. Kwa placenta it must be smaller, hard and globular. Kwa sababu gani? Placenta imetoka and pia mtoto ameshatoka in the membrane. Kama haijawa smaller, bado it is soft,
and it is not globular, it means no any separation has taken place, and there is a poor uterine contraction. The fundal level rises at the level of the umbilicus. Fundal 8, ukipima fundal 8 inakuwa ni above the umbilicus, na hii ni 1 cm, au inakuwa midline the umbilicus. Ukikuta iko above the umbilicus 5 cm, it is probably kwamba bado kuna clot, lakini pia placenta ni kubwa. Lakini pia suprapubic bulges due to presence of the placenta in the lower uterine segment. Chini kabisa kwenye suprapubic utaona kama kitu kina bulge fulani hivi. Hii ni kwa sababu kwamba due to descend of the placenta has been separated and has started to descend. Gush of blood through the vagina, utaona damu zinatoka, na hii kutoka ni kwa sababu ya hiyo formation of retroplacental clot. Kwa as unavyozidi kuendelea utaona vitu kama hivyo vinatoka. Hiyo ni sign kwamba placenta has been separated. Management of third stage of labor. This stage is the most crucial stage of labor. The progress of the first and the second stage are likely to impact on the management of third stage of labor, so may not be excluded. Third stage of labor ni stage ambayo ni crucial sana, kwa sababu pia ukiwa mzembe you can result in loss of mother's life. Lakini pia management inayotokana na first stage of labor and second stage of labor ndio itakupa wepesi wa kumanage third stage of labor. Kumbe third stage of labor management inategemea pia na management of first and second stage of labor, kwa sababu if mama labda alikuwa na prolonged first stage of labor or second stage of labor, it means pia anaweza kupata shida ya contractions of the uterus, kwa sababu inawezekana kwamba contraction na uterus imechoka. Kumbe inategemea first and second stage of labor. The principle underlying the management of third stage are to ensure strict vigilance and to follow the management guidelines to prevent postpartum hemorrhage. Principle kubwa ya ambayo na guideline kubwa hapa na lengo kubwa ni kutusaidia tuweze kuprevent postpartum hemorrhage. Kumbe ndio watu wasema kwamba third stage of labor yenyewe inaanzia from completion delivery of the baby hadi pale placenta itakapotoka, lakini ina involve controlling of postpartum hemorrhage. Two methods of management are currently in practice. Kuna management of third stage of labor mbili, and hii ni expectant management au ni traditional management au ni passive management of the third stage of labor. But also kuna active management au preferred management au artificial management of third stage of labor, na hii ndio asilimia kubwa inafanyika. Hiyo expectant ilikuwa inafanyika zamani kwa traditional based attendant, unakuta labda mama amejifungulia barabarani, no oxytocin no nini, kwa hiyo unakuta mama anapewa expectant management na huyo traditional based attendant, au labda alijifungulia njiani. So pale tunampa hiyo expectant management. Let us see one after another. Expectant management or traditional management or passive management of third stage of labor. In this management, the placenta separations and its descent into the vagina are allowed to occur spontaneously. Hii ni kwamba separation of the placenta and the descent of the placenta vinatokea spontaneously. Hakuna kitu ambacho kinasaidia separation of this one isipokuwa ni ile tu mwili wa mama mwenyewe utajitrigger kwamba uterus lazima icontract iweze kuexpel kile kitu. Ni kama spontaneous abortion au miscarriage inavyotokea, ambao ni complete abortion, kile kitu kinatolewa. Kwa kumbe hii ni inategemea actions of the uterus, na pale hata kama health personnel lazima atasubiri hizo signs of placental separation. Lakini pia katika expectant management
It means kwamba no use of oxytocin drug or uterotonic drug ambazo zinasaidia katika uterine contraction. Minimal assistance may be given for the placental expansion if it is needed. Kama labda imetokea lazima tutasaidia, lakini it means kwamba mtu akisema expectant, it means no use of oxytocin drug. Hapa tumpi oxytocin mama. Constant watch is mandatory and the patient should not be left alone. Lazima observe mama tu na close observations, lakini pia tusimwache mama peke yake. And if the mother is delivered in the lateral position, should be changed to dorsal positions to note features of placental separations and assess the amount of blood loss. Kama mama labda alijifungua iko lateral, lazima tazwa dorsal ili kwamba tuone hizo signs of placental separation, kwa sababu tumeshajifunza lazima uterus iwe globular, smaller and itakuwa hard. So kama alijifungua lateral tunambadilisha. A hand is placed over the fundus to recognize the signs of placental separation. Ili uweze kwamba conduct ile expectant management, lazima mkono unawekwa ambao ni kiganja, utawekwa juu ya tumbo la mama kuona kama kuna signs of placental separation, kama tumeshajifunza zote. To note the state of uterine activities, kujua kama labda uterus imecontract or not, au it is very soft. Yote ndio hivyo, lakini pia to detect though layer cuppings or cuppings of the fundus, which is an early evidence of inversions of the uterus. Lakini pia tunavyoweka mkono tunatambua kwamba cupping kwamba unakuta uterus inageuka, inatengeneza a cup like, ina maana ni cupping, ambapo a cup like inaweza ikasuggest kama uterine inversion. Tutasoma vizuri tutakapokuwa tunajifunza management of mothers in abnormal labor, puerperiums and pregnancy. Kwa lazima japo it is very rare, lakini cupping unakuta uterus inageuka, yani kwamba upande wa nje unakuwa ndani na wa ndani unakuwa ni nje, cupping of the fundus. With this approach, the therapeutic administrations of uterotonic drugs will either to stop bleeding once it has occurred or maintains the uterus is contracted state when there is indication for bleeding. Kwa kumbe tunavyofanyia hivi, kama labda kama kuna signs of any bleedings, tunaweza tukampa mama oxytocin, but kule kijini unakuta mama alikuwa anapewa tu hizo traditional management, hakuna oxytocin ilikuwa inatumika. But nimesema kwamba katika expectant no use of oxytocin drugs, lakini sasa kashu mama amejifungulia njiani, kwa lazima awaishwe hospitalini aweze apewe management kama hizi, kwa sababu pale atapewa expectant management, watakat the cord, lakini pia placenta wanaweza kaizalisha wakisubiri zile signs. Japo inaweza ikawapelekea katika PPH, postpartum hemorrhage, kwa sababu uterus inakuwa ina contract kidogo kidogo kwa sababu hakuna any stimulation. Step for expectant or conservative management. Step gani zinatumika katika conservative management au katika expectant management? Ya kwanza, put the palms of the left hand just above the fundus at the level of the umbilicus to detect any bleeding inside the uterus, known as by rising level of the atonic uterus. Kama tulivyoona kule, lazima huyu examiner au ambaye best attendant ame perform delivery ataweka mkono wake juu ya uterus. Hii ni kudetect kama kuna any bleeding inside the uterus. Kwa lazima ataweka mkono wake. If kama kuna bleeding, it means atenda. But also wait for signs of placental separation
and descent but do not massage the uterus. Kama placenta haijazaliwa lazima utasubiri signs of placenta separation, lakini usimassage the uterus before placenta is delivered. Kwa sababu gani? Unavyo massage unaweza ukapelekea some clots zikabaki ndani, but also membranes zikabidi touched partially, cause ngine zikabaki ndani. Kwa don't massage the uterus hadi pale placenta itakapozaliwa. As soon as they are detected, massage the uterus to induce its contractions. Ask the patient to be down and push the uterus down to deliver the placenta. Pale mama anapoanza kujisikia uchungu sasa, utamasaji, lakini pia utamwambia mama asukume ili aweze placenta iweze kuzaliwa. Hold the placenta between the two hands and lower it to make the membranes like a rope in order not to miss any part. Na placenta kama inatoka lazima unatakiwa kuihold au kuigrasp by two hands, kwa sababu huwa inatoka sa membranes zinabaki baki. Utajaribu kama unailoli na unavyoiloli pale unasaidia kwamba unatengeneza kama kikamba fulani ambacho kikamba kitakuwa ni kigumu, lakini pia kitasaidia membrane zote ziweze kutoka. Usione tu kama placenta inatoka na membranes zingine zimebaki zikatikia hapo alafu ndio unaiacha. Kwa lazima tunailoli and baada ya kuloli, so you can continue with the delivery of the placenta or retraction. Tuangalie active management of third stage of labor. The underlying principle in active management of third stage of labor is to excite powerful uterine contraction within 1 minute of delivery of the baby by giving parenteral oxytocin drug. Kwamba principle management katika hiyo active management of third stage of labor ni kumsaidia mama kumwanzishia tena uchungu ndani ya dakika moja baada ya kujifungua. Na sasa tunamwanzishaji, lazima tutampa oxytocin within 1 minute in order kwamba mama uterus iweze contract na iweze kusaidia the deliveries of the placenta. The advantage ya kumpa hiyo oxytocin ni to minimize blood loss in the third stage approximately to 150 and kumbe tunavyompa oxytocin we minimize loss of blood wakati wa third stage of labor, kwa sababu tuna accelerate uterine contraction. Lakini pia oxytocin administration it is to shorten the durations of the third stage of labor. Tuna shorten, yani tunapunguza ule muda kwamba ilikuwa normal range ni 5 hadi 15, usipro range ikawa ni 10 hadi placenta. Kwa tunapunguza ule muda. But also oxytocin is to prevent up to 60% of uterine atony. Mama asipate poor uterine action. Tutaona uterine atony ambayo ni abnormal uterine contractions. Kumbe kwa sababu uterus imecontract sana wakati wa second stage, kwenye third stage inaweza isi contract kwa sababu imechoka. Muscles pia zinachoka. Kwa sasa tunapompa mama oxytocin tuna prevent 60% ya uterine atony yao au ya abnormal uterine action. The increase in number of cases of PPH. Tuna increase number ya occurrence of postpartum hemorrhage. Step of active management of third stage of labor. Step na involve give 10 international unit of oxytocin intramuscular within 1 minute of birth of the baby after excluding an additional fetus. If not available, give egometrin or misoprostol. Hizi oxytocin hii hapa ni dawa ambayo sasa ni artificial synthesized hormone ambayo inasaidia contractions of the uterus. Kumbe sasa tunampa mama 10 international unit, hivi ni vizio tu, international unit IM au tunamchoma intramuscular within 1 minute of birth. Kama
na kabla ya kumpa lazima upalpate, kabla upalpate kwenye abdomen ya mama kuona kwamba je, kuna mtoto mwingine au hapana, kwa sababu ukimpa kama kuna mtoto mwingine unaweza pia ukasababisha uterine inversion, precipitate labor, lakini pia ukasababisha hyper contraction ambayo kwa hyper contraction pia unaweza kusababisha hiyo fetal death, kwa sababu unaweza kusababisha kitu tunakiita ile compressions of the umbilical cord due to strong contraction na mtoto asipate oxygen. If not available, sasa kama kuna oxytocin utampa mama igometrins, lakini lazima uangalie kama hana history ya kuwa na hypertension, kwa sababu hizi pia zinaongeza hypertension. But also all misoprostol hiyo ni artificial synthesized prostaglandin E ambayo pia inasaidia katika uterine anatomy. Also tuliziona hizi katika mwanzoni pale kwamba ni vitu gani ambavyo vinachangia mama aanze kujisikia uchungu, tuliviona pale mwanzoni. Assist the delivery of the placenta by controlled contractions while supporting the contracted uterus. Massage the uterus immediately after delivery of the placenta. Controlled contractions kwamba ni procedure ambayo inatumika kuzalisha placenta. Na controlled contraction it means tutaangalia, lakini in short, mkono wa kushoto unakuwa juu kwenye fundus, kwenye lower uterine, kwenye uterus segment, na mkono mwingine wa kulia unakuwa chini, unakuwa una pull the umbilical cord downward, ambayo ni controlled contraction, sio ya haraka, ni controlled. Tutaona. But also massage of the uterus na hiyo ni ya muhimu, kwa sababu tunapo massage of the uterus pia inasaidia contractions, initiation of the contraction. Hizo ndizo step ambazo zinatumika katika management. Sasa how to perform active management of third stage of labor. Within 1 minute of birth, palpate the abdomen to rule out the presence of another baby and give oxytocin. Kitu cha kwanza kuperform ya active management, mama akishajifungua, palpate juu ya tumbo lake uone kama kuna mtoto au hakuna mtoto, au kuna watoto wengine wamebaki, kama nilivyokuja kusema. But also perform controlled contractions ambayo kwamba ina involve clamping the cord close to the perineum, holding the clamped cord and the end of the clamp in one hand. Kumbe controlled contraction uta clamp the cord, mkono mwingine utaweka juu, mwingine chini, ili uweze kupulu mdogo mdogo pale from the ends of the clamp. Hiyo ni controlled contraction. Taona demonstration ya controlled contraction. Place as the hand just above the pubic bones and apply countertractions to stabilize the uterus and prevent uterine inversion. Kumbe tunavyoweka mkono mwingine juu ya pubic yake, pubic bone, kusaidia pia tusipate uterine inversion, lakini pia uterus isitoke haraka, na tunasaidia kwamba tunatenganisha kati ya uterus and the placenta. Pia hizo ndizo advantage. But also keep light tensions on his cord and await a strong contraction 2 to 3 minutes. Pale mama ambako hajisikii uchungu, usijaribu kupulu ile umbilical cord, usubiri pale mama atakapojisikia uchungu. When the uterus become rounded or the cord lengthen, very gently pull downward on his cord to deliver the placenta. Kama uterus sasa imeanza kucontract, kama rounded and the cord lengthen, very gently unaweza pull. Hizi ni signs of placenta separation. But generally kwamba unaona mama anajisikia uchungu, kwa pale unaweza ukaanza pull controlled. Usipulu kwa haraka kwa sababu unakusababisha tonings of the umbilical cord. Do not jerk on the cord or pull on it before contraction. Yaani usifanye chochote kama mama ajisikii uchungu. Anapoanza uchungu ndipo
kufanya hiyo controlled contraction. Do not wait for gushing of blood before applying instructions on the cord, kwa sababu hii sio hiyo expectant au sio traditional au sio passive management. Hapa tusubiri nini? Signs of placenta separation kama gushing blood. Hapo tuna baada ya mama tu anapojisikia uchungu, tunafanya hiyo controlled contraction. Continue to apply countertractions or push upwards on the uterus within the another hand. Nimeshaelezea. And if the placenta does not descend during 30 to 40 seconds of controlled tractions, relax the tensions and repeat with next contraction. Mama kwamba kama if placenta does not descend, haidescend ndani ya sekunde 30 hadi 40 na unafanya hiyo controlled contraction, lazima urelax kwanza, usubiri another contraction pale mama atakapoanza tena kusukuma. Lakini pia if the placenta does not deliver in 30 minutes, immediately report to the in charge for further management. Umejitahidi sana lakini placenta haijatoka ndani ya dakika 30. Report this one to in charge. In charge sio kama in charge wa ward. To other medical staff or to third on call in order to plan another management. It is probably kwamba ana retained the placenta. As the placenta deliver, hold it with both hands and twist it slowly so that the membrane are expelled. Kama tulivyoelezea kwenye expectant management, lazima tu hold by both hands. If membranes do not slip spontaneous, gently twist them into a rope and move them up and downward to assist separations of without tearing them. Membrane hazitoki, lazima tutailoli ile placenta ili kwamba tuweze kusaidia kutengeneza kama kakama ambako katasaidia hizo membrane pia zinaweza kutoka. Tunaendelea. If the cord is pulled off, immediately report to in charge for further management. Umejitahidi kipindi unafanya contractions, kodi ikakatika, lazima ureport. Na hii inatokea kwa ambao labda ni macerated au intrauterine fetal death, mtoto alifia tumboni, kwa unakuta kodi inakatika. Lakini pia ambao walikuwa nani nourished, unakuta kodi inakatika. If this happen, lazima uripoti kwa assistant wako au kwa in charge au kwa third on call in order to do as a management. But also rapidly inspect the placenta, cord and the membrane for general completement. Lazima tu inspect the placenta kama imeshatoka, cords, membranes and for general completement. Inspect the vagina and the perineum for tear. Kama mama mwangalie labda ampata tear kwenye perineum au kwenye vagina, lazima tumwangalie mama kama tulivyojifunza care of women with a perineal tear and episiotomy. But also tumeshamaliza katika management of third stage of labor, lakini pia tunakuja tuna assessment of the placenta. Is the examinations of the placenta and its membranes is performed as soon after delivery of as possible check for the completeness. Kwamba baada tu ya placenta kuzaliwa lazima tu expect, lazima tu check kama je imetoka yote au kuna vingine vimbaki for it was a completement. Na itatusaidia kujua kwamba kama kimebaki lazima tukitoe, kwa sababu usipokitoa uterus haita contract na mama ataendelea kubleed. Assess membranes, hold the placenta by the cord and allow the membrane to hang. Identifies holes or through which the baby were delivered. Cha kwanza lazima membrane utaiholi namna hii, utaiallow iweze kuhang hivi, na hiyo ni kujua kwamba labda kuna sehemu ya membranes zilibaki au kuna sehemu membrane imechanika. Kwa pale ambapo imechanika itipopo kwamba kile kimebaki ndani. After that,
lays the placenta on flat surface and under good lighting mainly examine the placenta surface. Baada ya kuhang placenta, then tunaweka kwenye kisahani tu au kisinia kidogo ambacho kama kiko flat, tunaigeuza hivi tuangalia amount of cotyledon, kwamba kwa labda kuna cotyledon zilibaki, lakini pia kwa membrane pia zinaweza zikabaki. Peels the amniones from the chorions light up to the umbilical cord to fully views the chorions. Unatenganisha kwa sababu kuna two membranes, chorions and amnion membranes. Chorions inyo ina cover the placenta and amnion ina cover mtoto. Kwa hiyo utazitenganisha ili uweze kuexamine vizuri. During the examination of the placenta, any clot on the maternal surface should be removed and keep the measurement. Kwamba labda una examine afu pia kuna blood clot, lazima uitoe ili uweze kuexamine vizuri. Inaendelea examination of the placenta. So tunaanza inspect the fetal side. Tuna inspect upande wa mtoto. Check the locations of the insertion of the umbilical cord or center. Lazima uangalie placenta ilikuwa cord ilikuwa imejinsert wapi. Is it central, margin or verimaters? Lazima uangalie ilikuwa imejinsert sehemu gani. Yaani cord ilikuwa imejinsert sehemu gani ya placenta, ni katikati, ni pembeni au kabisa ni huku pembeni kabisa. Utacheki hizo cord. Trace blood vessels on the peripheral to determine any tons blood vessel. Angalia kama kuna tons blood vessel au blood vessel ambazo zimebasa kwenye umbilical cord. But also check for hole. Endelea check for hole. Sorry. Check second hole on the membrane. Angalia kwenye membrane ambayo ni amnion membrane, kama kuna any tone au kama labda hiyo membrane imechanika, angalia. Je, imechanika na hiyo ambayo imechanika imetoka au haijatoka? Kama haijatoka, lazima tuitoe kwa sababu tusipoitoa mama atableed. Inspect umbilical cord. Check the number of the blood vessel. Blood vessel au kama umbilical blood vessel zipo za aina mbili. Kuna 2 artery and 1 vein. Kumbe artery kwenye umbilical vessel zipo mbili, na hizi zina carry deoxygenated blood. But umbilical veins ni moja na hii ina carry deoxygenated blood. So hizi umbilical arteries zenyewe zinalani parallel, lakini hii umbilical vein inalani perpendicular to zote, inakuwa imejitenga, lakini zote ni sio perpendicular, ni parallel. And umbilical veins it is very slight, very soft. Hizi umbilical arteries zenyewe they are hard kwa all the firm, kwa lazima. Lakini pia pressure kwenye umbilical veins inakuwa ni kubwa kwa sababu ina carry deoxygenated blood. So you will check the length of the cord. Lazima angalia urefu wa cord, na normal length ni 50 hadi 55 cm. Below or above that inaweza kuwa short or too long. Check for the presence of true knot or false knot or any abnormalities. Hizi false knot kwenye umbilical cord unakuta hizi knot ambazo zinasaidia katika zinakuwa na antibodies au zina nodules ambayo inasaidia katika ulinzi, lakini pia inasaidia kama uchujaji wa damu inapokuwa inapita, kama unavyojua kama lymph node. Lymph node kuna infiltrations of lymphatic system or lymphatic fluid. Kumbe even kwenye hizo nodes au nodes pia kuna hiyo lymphatic systems are infiltrated. Kwa lazima tuziangalie hizo nodes.
Inspect maternal side. Maternal side sasa ndio placenta yenyewe. Cheki cotyledon missing. Normal cotyledons huwa zina range 19 to 20. Yani cotyledon kule kwenye placenta huwa ni 19 hadi 20. Lakini pia uta observe for area of abruption. Kama labda unaona kwamba nyingine labda ilibaki, kwa hiyo lazima tu observe. And utaangalia thickness of the placenta, and thickness it means pale utakuwa una stick ambao utachoma kwenye katikati ya placenta, na thickness huwa ni 2 cm to 2.5 thickness of the placenta. Care of man in first stage of labor. And the first stage of labor, kama tulivyosema, is a period from delivery of the placenta until the uterus remains firm on its own. Ni kipindi ambacho kama from the delivery of placenta hadi pale uterus itakapobaki yenyewe haina chochote na imekuwa contracted au imekuwa firm. Hiyo ndio first stage of labor. This is usually 1 to 2 hours period. In this stabilization phase, the uterus make its initial readjustment to non-pregnant state. Ni kipindi ambacho natumia masaa mawili au saa moja hadi masaa mawili, lakini kama nilivyokuambia pale mwanzoni, wengine wanasema masaa moja hadi masaa manne. Na hiki ni kipindi ambacho ni stabilization. Tunaita stabilization phase of the uterus. So it makes the uterus ijirudishe katika hali yake ilipokuwa kawaida mwanzoni. And the primary goals is to prevent hemorrhage from the uterine atoms and cervical. Kumbe hata kwenye first stage of labor, primary law yetu ni kuendelea prevent hemorrhage ili mama asibidi, kwa sababu kuna hiyo primary hemorrhage na secondary hemorrhage utaziona. So how to manage the first stage of labor? Cha kwanza, check the vital sign after delivery. Mama amejifungua, lazima tuangalie blood pressure, pulse rate, temperature and respiratory rate. And hii tutakuwa na check every 15 minutes for an hour. But anavyozidi kuendelea pa extend muda, tutakuwa na check after 30 minutes. Ili kwamba kwa sababu mama alikuwa mjamzito tayari, sasa hivi sio mjamzito, kwa yupo katika transition phase ya kuweza kukopi mazingira. Kwa lazima tucheki for the vital sign. Care of a perineum and apply clean perineal pad between his legs and change according. Lazima perineal tuikee vizuri kwa mama asiweze kupata postnatal infections. Kama kuna viungo vichafu tuvitoe kwenye perineum. But also ensure that the woman and her baby has enough blanket to maintain warmth and her baby. Lazima mama tumkave na mablanketi ili kwamba pia hata yeye anaweza kupoteza joto, pia hata mtoto wake asipoteze joto. Hiyo ni neonatal you shall start in neonatology. Na lengo kwamba mtoto asipoteze joto akapata hypothermia na akaweza kupoteza maisha. Kwa lazima tumkave mama, kama kuna nguo zake pia au kuna blanketi sehemu ambapo kunafanyia kazi kuna mablanketi, we have to cover the mother and her baby. But also encourage early and exclusive breastfeeding. Encourage the woman to eat and drink as she desires. Mama anapojifungua baada ya kutoa hizo placenta nini, lazima tu encourage, to initiate breastfeeding. Mtoto tutamweka kwenye ziwa la mama na mama tutamwelekeza namna ya kwanza kumnyonyesha mtoto, lakini pia tutamwencourage mama aanze kula vyakula ambazo ni soft drink, lakini pia na vyakula vitakavyokuwepo kwa sababu tayari ampata mtoto. But also encourage the woman to pass urines, kwa sababu asipopass urine baada ikishajaa inaenda kuhamper the contractions of the uterus. Kwa if contraction of the uterus is poor, it means kuna prolonged postpartum hemorrhage, kumbe itaendelea kubleed. Kwa lazima tumwelekeze after 2 hours lazima
akajisaidia, lakini pia lazima anapojisikia kujisaidia akajisaidia. Evaluate the fundal height. Hii fundal height lazima tuimeasure, kama nilivyosema kwamba tumeasure na katika hii kipindi lazima inaweza ikawa above the umbilical cord 1 cm or in mid range of the umbilical cord, kwa sababu ikiwa above 5 cm ina maana kwamba placenta membrane, the uterus haija contract and it is probably kwamba kuna vitu vimebaki, ndio maana lazima tupime hizi fundal height. Lakini pia massage the fundus every 15 minutes ili kwamba kusaidia continuous contractions of the uterus, ambayo sasa hapa tunaanza kusema kwamba ni ile uterine involution. Lakini pia ensure emergency equipment are available in the recovery rooms or postnatal ward for possible complication. Mama lazima kwenye postnatal kuwemo na vitu vya muhimu kama PPH set ambayo au PPH tray, emergency PPH tray, lazima kuwepo na hivi vitu kwenye postnatal ward. Lakini pia lazima kuwepo na resuscitation area, kwa sababu any time the condition of the baby may change, so akichange lazima tumfanyie emergency care. Transfer the patient to recovery rooms or postnatal wards. This is done after cleanings the woman's and the dressings, a clean gown, and the patient obtaining the complete set of vital signs, evaluations, the fundal height and the firmness of the care. Mama baada ya kujifungua atakaa kama normally, mama anatakiwa kaa kwenye delivery rooms 24 hours for observation, lakini kulingana our setting anakaa hata masaa 4 au hata masaa 8, then anabidi transferred to postnatal ward. Na hii inafanyika baada ya mama ambi stabilize vizuri, kwa vizuri, hana chochote, hana bleeding, ndio tumtransfer postnatal ward and record all findings and report any abnormality detected. Kwa kule postnatal pia utaendelea kurecord any changes ambazo zinatokea, complication ambazo zinatokea between mother and her baby. The key point, hii yote ni summary of what you have studied, but cha muhimu sana, let us see key point number ya mwisho hiyo, massage or pressure to the fundus before the placenta delivery is dangerous. It can cause partial separation with the placenta. Kumbe kumassage placenta kumassage the uterus kabla placenta haijatoka ni dangerous, kwa sababu inaweza kusababisha partial detachment of the placenta. Hii yote general summary ni yale ambayo tumeyastudy. So you will pass through it and you have studied that one. So and here it makes the end of our session 5, care of money in first stage of labor and third stage of labor. If you have any question, don't afraid, you just ask me, and if you have not understood anywhere, just ask me. Thank you for listening to me. You have a good day.